Hello Swatantra TV viewers. I am Mahima, welcoming you to our English Bulletin with latest news, updates and analysis. Telangana Assembly on Monday unanimously adopted a resolution moved by Irrigation Minister Uttam Kumar Reddy stating that the state government shall not hand over common irrigation projects of Telangana and Andhra Pradesh to the Krishna River Management Board. The minister moved a resolution in the assembly. Uttam Kumar Reddy placed a detailed note on irrigation in the assembly and alleged that Telangana was subjected to gross injustice in river water sharing during the 10-year rule of BRS. He said that the AP got more share of water, especially in the Krishna River, after the formation of the Telangana, even as the inflows into the rivers were reduced during the same period. The BRS claimed only 299 TMCFT of water out of the promised 811 TMCFT of Krishna River. Former Minister and BRS MLA Harish Rao hailed the adoption of the resolution. మా ఉత్తమన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను అర్థం చేసుకుంటలే ఏందంటే మా ఉత్తమన్నకి ఏందంటే పుట్టు కాంగ్రెస్ వాది 6-7 సార్లు గెలిస్తే అయ్యో నేను ముఖ్యమంత్రి కాకపోతే అని చెప్పి పాపం బాగా రండి ఉన్నది ఆయన. ఓకే మీ మామని తింపిని కావాలనుంటేవో మీ బావతో మీ పంచాయతీ ఉండదో మీ అందరం కలిసే ఉన్నాం అనవసరం మాట్లాడద్దు. స్పీకర్ సార్, ఐ అబ్జెక్ట్ టు హిస్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ఎలిగేషన్స్. ఇది మొత్తం శాసనసభలో ఈ ప్రభుత్వము కృష్ణా నదిపై ప్రాజెక్ట్స్ చెప్పము అని చెప్పిన తర్వాత ఈ చిల్లర మాటలేందండి. హరీష్ రావు గారు, కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో లక్షల కోట్లు కాంట్రాక్టర్లు అప్పచెప్పి తెలంగాణలో నీటి కేటాయింపులో అన్యాయం చేసి వారు మాట్లాడడం ఇది చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది. అసలు నీటి కేటాయింపులో 299 టీఎంసీలు మీరు ఒప్పుకున్నారు, ఇంకోరు ఒప్పుకున్నారు. కాళేశ్వరంలో 1,00,000 కోట్లు కట్టిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ కూలిపోయింది మీ హయాంలో, ఇంకో హయాంలా. కృష్ణానదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఒప్పందంతో రాయలసీమ లెఫ్ట్ కట్టింది మీ హయాంలో, ఇంకో హయాంలో. కేసీఆర్ గారు క్షమాపణ చెప్పే వరకు టీఆర్ఎస్ లో ఎవరు మాట్లాడకూడదని చెప్పిన మనం చేస్తున్నారు. The Telangana Legislative Assembly on Monday passed a bill banning hookah parlors in the state. A bill to amend Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 was passed unanimously with a voice vote without any discussion. As soon as the House met for the day, Legislative Affairs Minister D. Sridhar Babu on behalf of Chief Minister A. Revant Reddy moved the bill. He mentioned that youth and college-going students are getting addicted to hookah and the organizers are taking advantage of this situation. The minister told the House that hookah smoking is more harmful than cigarette smoking. 1 hour hookah containing about 200 puffs is 100 times more harmful than cigarettes. He said since charcoal is used in a hookah, the smoke will have carbon monoxide, heavy metals and cancer-causing chemicals called carcinogens. The smoke is harmful for not just hookah smokers but also passive smokers. The hookah parlors and bars are posing health hazards in public places, he added. ఇది అందరికీ కూడా ఆమోదకరమైన బిల్ అని మా ఆలోచన. ఈరోజు మన తెలంగాణలో హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం అవసరమని ప్రభుత్వం వెనువెంటనే దానిపైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం చేయటం, క్యాబినెట్లో కూడా దాన్ని ఆమోదించి ఈరోజు సభ ముందట ఉంచుతా ఉన్నాం. అధ్యక్ష, ఈరోజు హుక్కా పార్లర్లపై నిషేధం ఎందుకు అవసరం అంటే యువత మరియు కాలేజు విద్యార్థుల్లో దీని పట్ల ఉన్న మోజు వలన వీటి నిర్వాహకులు అట్టి పరిస్థితిని అవకాశంగా తీసుకోవడం వలన యువత ధూమపానానికి వ్యసనులయ్యే అవకాశం ఉంది. హుక్కా పొగ, సిగరెట్ పొగ కంటే మరింత హానికరం. ఇది పొగ తాగే వారికి కంటే ఎక్కువ అధిక స్థాయిలో విషపూరితమైన పదార్థాలకు గురి చేస్తుంది. 1 గంట హుక్క పొగటులో 200 పఫ్ఫులు ఉండి సిగరెట్తో పోలిస్తే 100 రెట్లు అధికంగా పొగాకు శ్వాసించడం జరుగుతుంది కనుక, అంతేగాక హుక్కాలలో బొగ్గు ఉపయోగించడం ద్వారా కార్బన్ మోనాక్సైడ్
Doctors across Telangana took part in demonstrations by wearing black badges at their respective government hospitals and colleges. This action is a sequel to the decision by the Director of Medical Education to suspend two doctors and a staff nurse following an incident at Government General Hospital in Kamareddy, where a patient in the ICU was bitten by rats. The Telangana Teaching Government Doctors Association said that the responsibility for rodent-related issues rests with the sanitation staff and not the doctors. He asserted that the required action should be directed towards the sanitation agency and not the doctors, who have no involvement in sanitation matters. The doctors are staging a black badge protest, urging the DME to revoke the suspensions. They threatened to march to the Director of Medical Education office on Tuesday. The doctors boycotted their duties for a few minutes during outpatient hours. As a mark of protest, the senior doctors sported black badges and raised slogans. కామారెడ్డి హాస్పిటల్లో ఎలుక కరిచిందని చెప్పేసి డాక్టర్స్కి సస్పెన్షన్ పెట్టారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని ఖండిస్తున్నాను. ఎందుకు అని అంటే ఎలుకలని రాని చోటంటూ ఉండదు. గవర్నమెంట్ గోడౌన్స్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఎలుకలు వస్తాయి. అట్లని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ అందరినీ సస్పెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము శానిటేషన్ కానీ దాన్ని ఎట్లా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనేది ఒక కమిటీ ఫామ్ చేసుకొని మాట్లాడుకొని హాస్పిటల్ అంబియన్స్ ఎట్లా మంచి చేసుకోవాలని ఆలోచించాలి. అంతే తప్ప ఒక ఎలుక గరిచింది అనే దాంతో డాక్టర్ని సస్పెండ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఆలోచించాలి. ప్లస్ పాము గరిచినా ఎలుక గరిచినా ఏదైనా కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ముందుండి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది డాక్టర్స్. అవునా? రేపు ఏదో ఒకటి ఇన్సెక్ట్ బయటో లేకపోతే ఇంకేదో అవుతుంది, దానికి కూడా డాక్టరే రెస్పాన్సిబుల్ అని సస్పెండ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. నిన్న కామారెడ్డిలో ఒక పేషెంట్ ర్యాట్ బైట్ కరిచిందని ఆ కన్సర్న్డ్ డాక్టర్పై చర్యలు తీసుకున్నారు. కానీ అసలు ర్యాట్స్కి డాక్టర్కి సంబంధం ఏంది? మేము డాక్టర్లము వైద్యం చేయడానికి, అంటే ట్రీట్ చేయడానికి అండ్ బోధించడానికి, అంటే టీచ్ చేయడానికి. ట్రీటింగ్ డాక్టర్ టీచింగ్ డాక్టర్ సస్పెన్షన్ ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేశారు. అసలు శానిటేషన్ సరిగా లేకుండా లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రాబ్లంతో ఆ ఎలుకలు వస్తాయి. సో ఆ ఎలుకలు ఎప్పుడు వస్తాయి అనేది డాక్టర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఆ కన్సర్న్ డాక్టర్, అంటే పేషెంట్కి వైద్యం సరిగా జరగకపోతే డాక్టర్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. కానీ ఆ ఎలుకలతో సంబంధం లేని డాక్టర్కి తీసుకుంటున్నారు, అంటే చర్యలు తీసుకున్నారు. దాన్ని మేము రామగుండం యూనిట్ తరఫున డాక్టర్ అసోసియేషన్, అంటే ప్రభుత్వ వైద్యులు అండ్ టీచింగ్ డాక్టర్స్ బోధన వైద్యుల తరఫున ఖండిస్తున్నాము. ఇది ఆ డాక్టర్పై ఉన్న తీసుకున్న చర్యలను సస్పెన్షన్ ఎత్తివేసి సరైన విచారణ చేయాలని మేము కోరుతున్నాము. A Qatari court has released 8 former Indian naval officers previously on death row for unspecified charges. 7 of the men have already returned to India, Delhi's foreign ministry said on Monday. In January, authorities said their death penalty had been converted into prison sentences of varying lengths. Qatar did not reveal the charges against the men, who were working for Dahra Global, a private firm in Qatar. There were, however, reports that the men were charged with spying for Israel. The arrest of the men had made front-page headlines in 2022. The Indian Foreign Ministry subsequently filed an appeal against the sentence. India and Qatar are close allies. Delhi recently signed a $78 billion deal to import liquefied natural gas from Doha until the end of 2048. Chief Minister Nitish Kumar-led NDA government on Monday won the crucial floor test in Bihar with the support of as many as 129 MLAs, including 3 from the opposition Rashtriya Janata Dal. The new government secured 129 votes amid a walkout by the opposition members. Earlier in the day, Nitish Kumar moved a motion in the State Assembly, seeking confidence in the new government he has formed with the Bharatiya Janata Party. Nitish Kumar, who recently took over as JDU chief, moved the motion soon after the House passed the resolution for the removal of RJD's Awadh Bihari Chaudhary as Speaker of the Assembly. As many as 125 MLAs voted in favor of the motion, while 112 MLAs voted against the motion. Earlier,
RJD leader Tejasvi Yadav on Monday said he always considered Bihar Chief Minister Nitish Kumar to be a father figure and wondered what forced him to ditch the Grand Alliance and return to the BJP-led NDA. Taking part in the debate on the confidence motion moved by the Kumar-led NDA government in the assembly, Yadav also taunted his ex-boss for having been sworn in for a record 9th time and also for the 3rd time within a 5-year term, something which has no precedent. तो पीड़ा होती है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के प्रति इस बात के लिए कि मुख्यमंत्री जी तो इधर से उधर भाग गुना कर लेते हैं, जो करना है कर लेते हैं, लेकिन जनता के बीच तो वहां विधायक के लोग ना जाकर के जवाब देगा, जो आप ही लोग ना दीजिएगा। अब आपसे कोई पूछेगा काहे बताओ नीतीश जी 3 बार शपथ लिए तो क्या बोलिएगा? तू गरियात रहला पहले, अब तू पढ़ाई करत रह, क्या बोलब? हमने नौकरी दिया ही कहेंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ? तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। और कब हुआ था? आज तक भूल जाना है अगर इतिहास। The 3 candidates selected by the YSRCP for Rajya Sabha filed their nominations on Monday. Earlier in the day, the Rajya Sabha candidates YV Subba Reddy, Meeda Raghunath Reddy and Gola Baburao met Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy at the camp office in Tadepalli. The Chief Minister handed the B form to the Rajya Sabha candidates. Speaking on the occasion, YV Subba Reddy said the ruling party has always worked for social justice and the scheduled castes, scheduled tribes, backward classes. Baburao made an earnest appeal to the people to re-elect YS Jagan Mohan Reddy as Chief Minister to ensure the continuity of the welfare programs, while Raghunath Reddy thanked the Chief Minister for reposing faith in him and stated that he would strive to fulfill the party agenda. YSRCP and TDP rebel MLAs defy Speaker's summons. The 4 rebel MLAs of ruling YSR Congress Party defeat summons issued by Andhra Pradesh Assembly Speaker Tammineni Sitaram on Monday. The Speaker asked the rebel MLAs to appear before him and explain as to why they switched to the TDP. The 4 MLAs are Anam Ramnarayana Reddy from Venkatagiri, Mekapti Chandrasekhar Reddy from Udayagiri, Kotamreddy Sridhar Reddy from Nellore Rural and Undvali Sridevi from Tadikonda. At the same time, the Speaker also issued summons to 4 rebel Telugu Desam Party MLAs who include Vallabhneni Vamsi from Gannavaram, Maddali Giridhar from Guntur West, Vasupalli Ganesh from Vishakhapatnam South and Karnam Balaram from Chirala, asking them to appear before him in the afternoon to give their explanation for defecting to the YSRCP. However, the rebel YSRCP MLAs too did not appear in the morning and wrote to the Speaker seeking at least 2 more weeks' time to give their explanation. They told the Speaker that they had already appeared once and presented their version.
Education Minister Botsa Satyanarayan on Monday released the Andhra Pradesh District Selection Committee notification to fill 6,100 posts on Monday. Addressing the media persons, the minister stated that the notification was released to fill 2,280 secondary grade teachers, 2,299 school assistants, 1,264 trained graduate teachers, 215 postgraduate teachers and 42 principals. The minister said that from February 12th to 21st the candidates can pay fees and the applications will be received till 22nd February. From 5th March the examination hall tickets will be dispatched and the examinations will be held from March 15th to 30th and the examination will be in online mode from 9:30 am to 12 noon and to 30 pm to 5 pm. The examination primary key will be released on 31st March and on 1st April objections on the key will be accepted and the final key will be released on 2nd April. The District Selection Committee examination results will be announced on 7th April, said the minister. పారదర్శకత ఎగ్జామ్ జరగాలని ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకు ఆదేశం, ప్రభుత్వం తాలూకు ఉద్దేశం. సో కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని తీసుకున్నాం. ఎవరికి ఏ సమాచారం కావాల్సి వచ్చినా హెల్ప్ డెస్క్ వచ్చి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా హెల్ప్ డెస్క్ ఫోన్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఏమైనా ఉంటే అవి రెక్టిఫై చేసుకోవడం కూడా వీలుపడుతుంది. దాని విషయాన్ని మీ ద్వారా అభ్యర్థి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. 122 సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్ వచ్చి జరుగుతున్న విషయం చెప్తున్నాం. ఎవరికి ఏ సమాచారం కావాల్సి వచ్చినా హెల్ప్ డెస్క్ వచ్చి ఫోన్ చేసి సమాచారం తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అలాగే ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నా హెల్ప్ డెస్క్ ఫోన్ చేసి చెప్తే దాన్ని ఏమైనా ఉంటే అవి రెక్టిఫై చేసుకోవడం కూడా వీలుపడుతుంది. దాని విషయాన్ని మీ ద్వారా అభ్యర్థి అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. 122 సెంటర్స్లో ఎగ్జామ్ వచ్చి జరుగుతున్న విషయం చెప్తున్నాం. Benchmark stock indices Sensex and Nifty closed sharply lower on Monday amid a rush for profit-taking and mixed trends in global markets. The 30-share BSE Sensex settled 523 points or 0.73% lower at 21,612.45. The benchmark touched the lowest level of 70,922.57 during intraday trade. The broader NSE Nifty also closed 170.05 points or 0.78% at 21,612.45. As many as 22 stocks of the 30-share index settled in red while 34 constituents of Nifty 50 closed the session with losses. In the Sensex pack, NTPC, Tata Steel, SBI and IndusInd Bank were among the major laggards. In contrast, Wipro, HCL Tech, Mahindra and Mahindra and Nestle were among the 9 stocks that defied the trend. BSE Small Cap Index fell 3.16% while Mid Cap lost 2.62% and Large Cap closed 0.90% lower. Global oil benchmark Brent crude declined 0.50% to $81 and 78 cents a barrel on Monday. BJP is set to win 370 seats, says Amit Shah. Union Home Minister Amit Shah on Monday said that the ruling BJP is set to win 370 seats and the National Democratic Alliance, NDA, will bag more than 400 seats. Shah also took a swipe at the Congress and said out of the 10-year rule of Prime Minister Narendra Modi, the first 5 years went in filling up the pit dug by the opposition party when it ruled the country, and another 5 years in laying the foundation of development. Make Modi the Prime Minister for the third term and a magnificent building will come up on the foundation at a very fast pace, the senior BJP leader said here after launching 1,950 crore rupees development projects of the Ahmedabad Municipal Corporation. He said that in the last 10 years, Modi gave pace and direction to many works and fulfilled targets which were hard to imagine. It was the Gujarat model which led the people to elect Modi as the country's Prime Minister in 2014, Shah said. He said the Prime Minister has the capability to chalk out a plan and implement it with hard work. As a result, the Indian economy has gone up from the 11th position to become the 5th largest in the world, he said. ગાંધીનગર અને અમદાવાદની બાકી 2 લોકસભા
3 લોકસભા ક્ષેત્રમાં 1900 કરોડથી વધારે રૂપિયાના કામોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાનું છે. નરેન્દ્રભાઈએ 2001 થી વિકાસ કેવો હોય, લોકાભિમુખ વિકાસ કેવો હોય અને સર્વાંગીણ વિકાસ કેવો હોય એની વ્યાખ્યા સમગ્ર દેશની અંદર પહેલીવાર ગુજરાતથી સ્થાપિત કરવાનું ચાલુ કર્યું હતું. In a massive setback to Congress ahead of Lok Sabha elections, former Maharashtra Chief Minister Ashok Chavan on Monday quit the Congress. Speculation has it that he may join the BJP. In a letter to State Congress President Nana Patole, Chavan, who represents Bhokar in the assembly, said that he was resigning from the primary membership of the Indian National Congress from the afternoon of 12th February. He also submitted his resignation as an MLA to Assembly Speaker Rahul Narvekar. Chavan's exit from Congress comes days after senior Maharashtra Congress leaders Baba Siddique and Milind Deora quit the party. Earlier, media reports suggested that Chavan is set to join the ruling Sena BJP alliance in the state led by Shinde. से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज एमएलए. उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है. उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है. इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज एमएलए. उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिल के सौंप दिया है. उसके बाद में मैंने आज Congress leader Rahul Gandhi on Monday walked towards a crowd in Chhattisgarh's Korba district that had many persons shouting pro-Narendra Modi slogans and shook hands with them, with the opposition party stating that there is great strength in love. Gandhi's Bharat Jodo Nyay Yatra, which entered the state from Odisha last week, was passing through Dhodipra on the way to Katghora from Korba. On seeing them, Gandhi got off his vehicle, walked up to them and shook hands with several people in the crowd. He then got back into his vehicle and blew kisses at the crowd. Earlier in the day, addressing a gathering in Sitamri in Korba, Gandhi said people were distressed with unemployment and inflation under BJP rule. He asked the people to wake up and said that masses were being robbed and misled by the ruling dispensation. The Congress MP reiterated his party's demand for a caste census and said it will be done with the people's support. The backward classes, Dalits and Adivasis comprise 74% of the country's population, but not a single person from these communities is the owner or in the management of India's top 200 companies that are being given all the money of the country, he claimed. सीनियर मैनेजमेंट में जो इस कंपनी को चलाते हैं उसमें बता दो पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने. चलो ठीक है, कहो कि भैया मान लो कि कंपनी में एक दलित नहीं होना चाहिए, एक आदिवासी नहीं होना चाहिए, एक पिछड़ा नहीं होना चाहिए, तो कंपनियों को छोड़ दो. अब मुझे बताओ मीडिया में कितने? ये जो मीडिया वाले हैं, सबसे बड़े अखबार, हिंदुस्तान के 200 सबसे बड़े अखबार, सारे के सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, जो बड़े पत्रकार हैं, इसमें से बता दो पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने. चलो इसको भी दे दो. तो ये भी नहीं चाहिए. अब मुझे बताओ देश का जो बजट बांटा जाता है, 90 अफसर बांटते हैं, IAS अफसर. स्वास्थ्य के लिए कितना पैसा जाता है, शिक्षा के लिए कितना पैसा जाता है, डिफेंस के लिए कितना पैसा जाता है, ये सब निर्णय ये 90 लेते हैं. इसमें से बता दो 90 में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने. और ये एक बात बताओ. दूसरी बात ये बताओ. Thank you for watching Swatantra TV English Bulletin. For a complete and comprehensive English news bulletin, please do watch Swatantra TV. This is Mahima, signing off. Keep watching Swatantra TV.